வணக்கம் ராஜமௌலி சார். வணக்கம். பாகுபலி முதல் படம், ரெண்டாவது பாட்டு 2 எடுத்த பிறகு இந்தியாவில் ஃபுல்லாக இவ்வளோ பெருசாக வந்த பிறகு இவ்வளோ கோடி சம்பாதிச்ச பிறகு அதை விட பெரிய படம் எடுக்க முடியும்னு உங்களால் நம்ப முடிஞ்சுதா? இது வந்து அதை வந்து ஃபீட் பண்ணி நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? இல்லை, பெரிய படம் இஸ் எப்படி சொல்கிறது, அதுக்கு ஒரு ப்ராக்கெட்டில் போடுறது ரொம்ப கஷ்டங்க. பிகாஸ் we can make films. We will expect our films to do very big, and we will put all the efforts that we can to make the film as big as possible. But ultimately வந்து the audience தான் சொல்லணும். Ultimately finally audience வந்து சொல்லணும் இது பெரிய படம், இது அதோட பெரிய படம், வந்து ஃபைனல் ஆடியன்ஸ் சொல்லணும். எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நம்பிக்கை இருக்கு. Definitely we made a very big film, and பாகுபலி படத்தில் எந்த மாதிரி இம்பேக்ட் கொடுத்தோமோ, ஆடியன்ஸ்க்கு எந்த மாதிரி எமோஷன்ஸ் கொடுத்தோமோ, அந்த மாதிரி எமோஷன்ஸ் எல்லாம் இதில் இருக்கும் பண்ணிட்டோம். ரொம்ப அழகாக பண்ணோம். ஆனால் கான்ஃபிடன்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்குது. ஃபைனல் ஆடியன்ஸ் தான் சொல்லணும். சார், ஹலோ. ஜனவரி 7ஆம் தேதி இந்த படம் வந்துடுது. அடுத்த ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு மகேஷ் பாபு சார் வச்சு பண்ணுறீங்க. முன்னாடி வந்து ரஜினி சார் வந்து உங்கள் ஷூட்டிங்க்கு வந்தார் பாகுபலிக்கு. ரஜினி சார் வந்து நினச்சாக்கா வந்துட்டு நான் அந்த படம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க. நீங்கள் மனசு வச்சாக்கா வந்து இந்தியன் ஸ்டார் மொத்த பேரையும் சேர்த்து ஒரு படத்தில் பண்ணலாம் இல்லையா? ரஜினி சார், சிரஞ்சீவி சார், மம்முட்டி சார், மோகன்லால் சார், அமிதாப் பச்சன். அது உங்களால் முடியும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். அதுக்கு ஏதாவது ஆன்சர் சொல்ல முடியுமா நீங்கள்? எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்குங்க. அவ்வளோ பெரிய பெரிய பேரெல்லாம் சொல்லி அந்த மாதிரி மல்டி ஸ்டார் படக்கு நான் பண்ணுவேன்னு நீங்கள் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி ஃபார் தட். But see, finally, whatever stars, obviously you said very, very big names, but ultimately we need a story that can carry the big names. I sincerely believe, I really believe that okay, இப்போ யார் பெரிய ஸ்டார்ஸ் இருக்காங்க, யார் வந்து எனக்கு டேட்ஸ் கொடுப்பாங்க, யார்கிட்ட எனக்கு அப்ரோச்சபிலிட்டி இருக்குது, இதெல்லாம் கணக்கு வச்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்டோரி எழுதுனா அது கரெக்ட் கிடையாது. That's very wrong in filmmaking. First நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு கதை எழுதணும். அந்த கதையில் எந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் இருக்கோ அந்த கேரக்டர்ஸுக்கு எந்த ஸ்டார்ஸ் கரெக்டாக இருப்பாங்களோ, யார் கரெக்டாக, எந்த ஆக்டர்ஸ் கரெக்டாக இருப்பாங்களோ அவர்கிட்ட போய் நம்ம கேட்கணும். So the story should lead us. Of course, I respect all the names that you said. I have huge respect. I'm a huge fan of the names that you mentioned, but unless I have the story that can elevate those stars, otherwise I won't be honest. I won't be an honest filmmaker. I like to be an honest filmmaker, and this is my approach to filmmaking. பாகுபலி படம் பண்ணது வந்து எல்லா மொழிக்கும் வந்து கனெக்ட் ஆச்சு. இப்ப ஒரு பேன் இந்தியா படம் பண்ணும்போது இது ஒரு மாநிலத்துல நடந்த கதையை எப்படி நீங்க வந்து புனைவா எல்லா ஒரு பேன் இந்தியா மூவியா வந்து உருவாக்கி இருக்கீங்க? Moli is language, right? Yes. Moli is language. Okay. Bahubali, the reason why Bahubali connected to all the people is not because of the language. It is because of the emotions that it had. It's the human emotions. Personally speaking, if you just talk about emotions, I personally feel RRR is much more stronger, much more captivating in terms of emotions. So if you're just talking about emotions, I am much more confident about RRR than Bahubali. Sir, for a director, it is very difficult. Sir, here, sir. For a director, it is very difficult to balance with the established hero and a heroine, to give them scenes. But here you have 2 box office heroes and 1 heroine there who's very much familiar. How did you balance with them with the scenes, and did you find any difficulty there? A very good question, sir. See, the moment I look at them as Ramcharan and NTR and Alia Bhatt, and I start thinking about how to balance them, I'm a failure as a filmmaker. No, for me, I need to think in terms of, I have my Allur Sitaramaraju, I have my Komuram Bhim, I have my Sita. How do I balance my characters, not their images? How do I make my audiences equally empathetic towards these characters? If I travel in that line, then I have a chance of being a successful storyteller. That's my approach. I don't think of their images.
their images make the audience come to the theaters, but my story makes the audiences feel for the characters. So that's how I do it. Hello. Hi, sir. Hi. Here. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, question to Mr. Ramcharan and Junior NTR sir. நீங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து படம் பண்ணிருக்கீங்க RRR-ல. உங்களுக்குள்ள இருந்த சேலஞ்சஸ் எப்படி இருந்தது? ஸ்கிரீன்ல உங்களை எப்படி போர்ட்ரே பண்ணிக்கணும்? ராஜமௌலி சார் எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னு நீங்க எப்படி வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க இந்த படத்துல? ரெண்டு பேருமே சொன்னா நல்லா இருக்கும் தனித்தனியா. I'll take it. I think every time we work with Rajamouli sir, it's always challenging. Any character, not only me, even every character from small to big, everybody, it's a challenging role. If it's not challenging, trust me, he's not going to design it for us. Keeping aside that, I think the journey was so smooth because sir has traveled in that characters before us for quite some time. By the time he explained it to us, it was so crisp and so to the point for us to understand each character, each emotion, and especially the legends we are portraying, Alluri Sitaram Raju and Bheem and Sita. It's very easy when a director has done his homework and we are just getting into the set. Yeah, Junior NTR sir. I've said it many times that Rajamouli is one of the very few directors. I mean, I call him Jakanna. So Jakanna is one of the very few directors who tickles the hunger of an actor. Over the years, you know, you become very calculative. And everything becomes very known. So he's got this speciality in him where he takes his actors into a zone where you start feeling hungry again. So when I was offered this role, so I was very confident that Rajamouli had a lot of confidence on me. And again, I was very scared because that amount of confidence which he shows on his actors, he demands that from them also. But again, having said this, he's one of the very few directors who guides his actors also to achieve what he wants from them. So it's been an amazing ride. I've worked with him many times before in the past, but he was something new in RRR. So I'm sure that has carried in the trailer. Thank you sir. My best wishes. Thank you. Hi, here. Hi, Tarak. Hi, Charan. Charan from Hindustan Times. See, when you guys agreed to come on board after you heard the script, at any point, did you guys think or even wish you could have swapped your roles? Did you even have the discussion between you guys? Even like, you know, casually? I mean, not in terms of his character is better, so I want that, or maybe I'm speaking for myself, I'm sure he's felt the same. But in terms of the hard work, sometimes when I'm working very hard, and obviously there were days when he has relaxed days, I wish I got into that schedule and into his character. It was more of jealousy that he's got more free time or I've got more Or free a time. schedule na romba hard work Yeah, right. Sir will do too much, so we should swap like that. And there were times where we were jealous of each other also, where எனக்கு ஷூட்டிங் இன்னும் போகுது, but he packed him up. Right. So I used to just look at him. And when the mom's going, the kid will அப்படியே சின்ன பசங்க அப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பார் இல்ல, Right. ஸோ அந்த மாதிரி ஏய் விட்டு போயிட்டியா நீ, இரு நான் வரேன். Where? Right. Sometimes he sent me away and he packed him up at 4:30 in the morning. Sometimes he packed me at 5:30 in the morning. So this was more of that, but we never felt that Charan would have been better in this and I would have been better in that. No. Okay, Look at that man, he's the man who decided. Right. A follow-up question to Rajamouli sir. So, but how did you imagine they would perfectly fit these characters? Like, did you take into consideration certain factors that, you know, they could probably, you know, convincingly portray, or, you know, certain strengths? I mean, how did you kind of judge, you know, they would fit these characters? Or did you even think of swapping at some point, and how did you decide on that? Casting them is more instinctive rather than having lot of calculations. You know, once we started writing those characters, you know, I mean, I never analyzed that. Now, because you're asking, now I am analyzing why I cast them, because the decision was very instinctive.
Probably what was going in behind my mind was I need a kind of brotherhood between them, a kind of bromance, you know, between both of them, and a kind of camaraderie, and they should be a kind of image in the people, because they are portraying freedom fighters. So probably that was at the back of my mind, but just as the characters were shaping up, the decision was very, very instinctive. Rajamouli sir, yes sir. I mean, oh yeah. I mean, Bahubali was totally, I mean, we have heard legendary stories based on those things. You just came out with those characters. But here is a story of two legends we have heard about. So the fact meeting fiction, the facts marrying fiction, that's going to be a biggest task when you conceive the story. So how did you overcome that? Because it has to make believe, and at the same time it should appeal to audience also. How did the story got conceived and how did you execute it? There are two completely different things that one is an inspiration, one is an eye opener. One fact is that the legends of Alluri and Komuram, very interesting coincidences. They were born roughly at the same time, around 2-3 years apart, in the start of the beginning of the 20th century. And they left their homes when they were in early 20s, just entering 20s. They left their respective homes. And no one knows what happened to them about 3-4 years of time. There is no record in the history. Then after 4 years, they came back to their respective homes, respective places, and started fighting against the oppression. Alluri against the British, Komuram against the Nizam rule, for the self-freedom, for the rights of the tribals. And then they fought in the same modus operandi, striking the police stations, taking the guns, training the people, inspiring them to take up the armed struggle. And interestingly and sadly, they met their end in the same way in the hands of the British. Very interesting coincidences. We know the story, what happened when they left, before they left the home. We know the story, what happened after they came back. But no one knows what happened in these 2-3 years. That I felt is very, very interesting. What if they two have met? In history, they never met. What if they two have met? What if they became friends? What if they inspired each other to become what they are in their real life? That portion I took and completely fictionalized it. What you see in RRR is nothing to do with the history. It is completely fictionalized. And interestingly, what gave me confidence is a film of a completely different genre, Inglorious Bastards. Now, if you have watched the film, you will be watching the film and suddenly Hitler dies. In a completely different way, he shot dead, and he shot dead. I was completely blown away. This is not history. But I was so thrilled watching that. Now I thought, yes, when you are completely fictionalizing it, you can completely fictionalize it, but you have to explain to the people that it is fiction, not history. It's not a biopic. Now that we try to do with RRR. Hi sir. இங்கே மேலே சார் பாகுபலியில் வந்து முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ரம்யா கிருஷ்ணன் ராஜமாதாவா கேரக்டர் வேல்டு அளவுக்கு பேசப்பட்டது. ஸோ RRRல அந்த மாதிரி பேசப்படக்கூடிய கேரக்டர் எந்த கேரக்டர் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குமா? Every character, Bahubali, Ramya madam did a fantastic job as Sivagami. She got a lot of name, but likewise, every character got. Kattappa sir got his own name. I'm saying Kattappa sir. Okay, Kattappa. Satyaraj sir got his own name. Obviously, Prabhas, Devsena, Sweetie, everyone got their own name. Likewise, the characters in RRR are much more clearly etched, much more clearly written. I think everyone will remember the characters of RRR for a very, very long time once they see the movie. Sir, a question to both Tarak and Ramcharan. Ramcharan sir. Sir, who's junior NTR sir? ரெண்டு பேரும் இந்த ஒருத்தர் கேளுங்களே. நீங்க பல வருஷமா வந்து டோலிவுட்ல இருந்து கோலிவுட்டுக்கு வரீங்க, நாங்க ஆதரவு தரோம். இப்போ லேட்டஸ்டா வந்து நிறைய எங்க கோலிவுட் ஹீரோக்களோட படங்கள் வந்துட்டு டப் பண்ணி வந்ததுக்கு இப்போ தனுஷ், விஜய் சார், சிவகார்த்திகேயன் இவங்கெல்லாம் நேரடி தெலுங்கு படத்துக்கு வராங்க. அவங்களுடைய போட்டியை நீங்க வந்து எப்படி சமாளிக்க போறீங்க, இல்லை அவங்க வரதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? Sir, everyone is welcome to every industry is what I think. இது ஒரு போட்டியா இல்லாம ஒரு ஹெல்தியா, because talent
people are in search of talent. Wherever there's talent, people are ready to accept it. So the more talent as a country we are creating, the better it is for the upliftment of our country. Today, somewhere, I have observed this. I mean, thanks to this man and his film Bahubali, we're somewhere not calling ourselves regional films anymore. We've become one big Indian film industry. Vijay sir's Master has worked wonders in Telugu. Dhanush sir's movies have worked wonders in Telugu. The same way, somewhere we'll have to break these barriers and become one big industry. And it's happening. And trust me, you and me will see a day where we will all be casted in one big film. Someone was talking about, in fact, I think you were talking about, you sir, especially were talking about Rajamouli casting all the stars. Hopefully one day when he's doing his dream project Mahabharata, why can't we all be a part of it? That will be one big Indian film. ராஜமௌலி சார் இந்திய சுதந்திர போராட்டத்துக்கு இந்தியாவில் நிறைய எல்லா மாநிலத்திலையும் பங்கு இருக்கு. காந்தி, நேரு, பட்டேல், போஸ்னு. ஆனால் சவுத் இந்தியாவிலாம் நம்ம எல்லா தெருக்களுக்கும் இடங்களுக்கும் அவங்க பேர் வைக்கும். பர்டிகுலராக தமிழ்நாட்டில், ஆந்திராவில் நிறைய ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் போராடி இருக்காங்க. அவங்க பேர்லாம் நார்த் இந்தியாவில் ஒரு டெல்லியிலையோ ஒரு பாம்பேலையோ பேரே இல்லை. நம்மளோட சரித்திரமே பதிவு செய்யப்படல. ஒரு குறிப்பிட்ட சரித்திரம் தான் இருக்கு. நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க? இப்போ நீங்கள் படம் எடுத்த பிறகு தான் இப்படி ஆந்திராவில் 2 பேர் இருக்காங்கன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். இது சரித்திரத்தோட தப்பா இது யார் செஞ்சது? இல்லை, நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பிரச்சனை ஒரு பெரிய லெக்சர் ஆகிடும். அண்ட் இட் வில் டர்ன் பொலிட்டிக்கல். It will go somewhere else. I don't want to get into that. After so many years, because of thanks to COVID and thanks to my prolonged filmmaking, 4 வருஷங்க அப்புறம் இங்க உங்களை சந்திக்கிறேன். So let's try to talk about RRR. Then I will be very happy. Thank you. Rajamouli sir. போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பொதுவாகவே உங்க படங்கள்லாம் ரொம்ப நாள் எடுத்துக்கும். இந்த படம் ரொம்ப ஷார்ட்டா முடிஞ்ச மாதிரி இருந்தது. போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப சீக்கிரமா முடிச்ச மாதிரி. இதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். ரொம்ப ஷார்ட்னு சொன்னா எங்களை ப்ரொடியூசர் உங்ககிட்ட ரொம்ப கோபமா பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. we were in post production for almost 1.5 years. 1.5 years we were in the post production, and because during the first COVID time itself, we completed 70% of the film. So once we were given permission to get out of the houses, lockdown kaparam, we started the post production, and it took us so long. இன்னும் ஃபைன் டியூன் பண்ணிட்டே இருக்கேன். Super sir, thank you sir. Sir, a question to both the heroes sir. So how was the experience dubbing in Tamil for the teaser and trailer, and was there any idea to take it up forward in the entire film also? It was wonderful. The advantage was film industry was born in Chennai. So from there it migrated to Andhra Pradesh. All the technicians we still have been from Chennai for a very long part of our lives. For him, Chiranjeevi Garu, and I'm sure he was born here. But for me, I wasn't born here. I was born in Hyderabad. But my dad used to speak in Tamil. My uncles used to speak in Tamil because they had their roots here in Chennai. So it made it very easy. We needed a few corrections here and there, and Karki was there for us. Karki sir helped us, and we had a beautiful associate of Rajamouli sir called Vijay. So they've really helped us. And knowing the language also. The reason why I'm not actually talking in that language is I don't want to even go wrong in a small word here and there. I'm sure you people are very majestic to sit down here and forgive me for my mistakes, but I want to be very clear of what I'm saying. So that touch of Tamil which we knew, which is there in our genes, genetically we had it. It made it very easy. And it's very exciting. The only way to get into people's hearts is speaking their words, is speaking their language. And he's given us this opportunity and was very particular about it. And because he was so particular, I think we had to experience his experience. Alia? No, one second. I think Charan has to answer. Charan has to add something? Okay. சார் வணக்கம். நான் தக்ஷணாமூர்த்தி ஆல் இந்தியா பிரஸ் மீட். He has to answer. I think the entire film was dubbed in Tamil by us. I had a great time. ரொம்ப enjoy பண்ணேன். I feel Tamil language
is like my second mother tongue because I was born here, Anna Nagar. I studied in T Nagar, Porur Somasundaram Street la na porna. So I enjoyed it. I felt like I was going back home. Not too many people feel it, but when I come to Chennai, I feel like I'm coming back to meet my grandparents or, you know, my mother, somebody. And I really enjoy it, truly enjoy. Every function I work here, I mean, I speak here, I say this. But after Telugu, I really enjoyed it. Thank you for giving us this experience, sir. Truly enjoyed, and I'm very sure தப்பில்லாம அவங்க பார்த்துக்காங்க, and you will enjoy it. Alia, சார் வணக்கம். வணக்கம் Alia, this side. யார் பேசுறாங்க? சார் வணக்கம் This சார், side, நான் this side. தக்ஷணாமூர்த்தி. This side. சார் நான் Alia, நீங்க வந்து பாலிவுட்ல நிறைய சவுத் இந்தியன் டெக்னீஷியன்ஸ் யூ ஹவ் ஒர்க்ட் வித், but full-fledged South Indian film, basically to fly down to this part of the country and work with such technicians who have made a name for themselves. And the working culture, how was it? And how did you feel? And going forward, will you be doing more regional language movies, not restrict yourself to Bollywood? I would say not restrict myself to Hindi. Yeah, I think I would echo what Tarak said, that we should now be making films for the Indian film industry. Languages should not be the barrier. I hope I get more offers in Tamil, Telugu, Kannada, wherever. I am very happy. I want to branch out. I want to challenge myself. Being on set was honestly such a magical experience. I don't feel any real difference at the end of the day. It's like you're on a film set. Everybody's working very hard. We're all going for one vision, which is the director's vision. And apart from the language, it's the only time I felt, okay, I don't know. But I feel I'm beginning to understand very, very clearly. Even now I'm sitting, I'm understanding all the questions and the answers. I'll give you my notes later. சார் வணக்கம், நான் தக்ஷணாமூர்த்தி சினிமாலைன் பிரிண்டிங் மீடியா. ஹலோ, கை தூக்குங்க ஒரு தெரியல. வணக்கம் சார், நான் Okay, தக்ஷணாமூர்த்தி, okay. ஆல் இண்டியா பிரஸ் மீடியா அண்ட் சினிமா பிரிண்டிங் மேகசின். சார், இப்போ நீங்கள் டைரெக்டாக வந்து தமிழ் லாங்குவேஜில் நீங்கள் படம் எடுத்து அது வேர்ல்டு ஃபுல்லாக நீங்கள் எல்லா லாங்குவேஜும் மாற்றிங்க நல்லா இருக்குமே சார். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ரசிகர்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக இருக்காங்க. ஏன்னா நான் ஆல் இண்டியா ப்ரெஸ் மீடியாவோட ஸ்டேட் பிரசிடென்ட் நான். ஆனால் நான் என்ன கேட்குறேன்னா, நீங்கள் தமிழில் டைரெக்டாக இங்கே படம் எடுத்தீங்கன்னா ஆல் மீடியா நீங்கள் ஆல் லாங்குவேஜில் நீங்கள் மாற்றிங்க. நீங்கள் டைரெக்டாக தெலுங்குலே ஹிந்தியில் எடுக்கிறீங்க, அப்புறம் இங்கே வர்றீங்க. நான் என்ன கேட்குறேன்னா, இங்கே உள்ள ரசிகர்கள் சார்பாகவும் மீடியா பீப்புள் சார்பாக என்ன கேட்குறேன், இங்கே நீங்கள் தமிழ் லாங்குவேஜில் எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு கேட்குறேன். ராஜமௌலி சார் சொல்லுங்கள். See, basically நான் ஃபர்ஸ்ட் பாகுபலி வந்து கம்ப்ளீட்டாக தெலுங்கு அண்ட் தமிழ், வி ஷார்ட் கம்ப்ளீட்லி ஆன் தெலுங்கு அண்ட் தமிழ். பட் ஸ்டில் நீங்கள் வந்து இது டப் படம் தான் சொன்னீங்க, நான் ரொம்ப ஹர்ட் ஆகிட்டேன். யூனோ, பட் கீப்பிங் தி ஜோக்ஸ் அபார்ட், see, I think in தெலுங்கு. தமிழ் பற்றி எனக்கு தெரியும், பட் ரொம்ப நல்ல ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க, அவர் என்னை கைட் பண்ணுவாங்க. பட் என் திங்கிங் வந்து தெலுங்குல இருக்கும். ஸோ அது இருக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் வேற லாங்குவேஜில் டைரக்டாக பண்ணுறதுக்கு, இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ மீன். அண்ட் ஆல்சோ ஐ எம் மேக்கிங் ஸ்டோரி அபவுட், லைக் ஐ சைட், people who are born in Andhra. So the thought process will start from there. Suppose நாளை வந்து நான் தமிழ்நாட்டில் பிறந்த ஒரு வீரர் பற்றி படம் எடுக்கிறேன்னு நினச்சிக்கேன். அப்போ வந்து டெஃபினெட்லி நான் தமிழில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், மற்ற லாங்குவேஜில் டப் பண்ணணும். ஸோ இட் இஸ் அபவுட் த ஸ்டோரி, நாட் அபவுட் த மொழி, right? So when can we expect Rajamouli to direct a Hollywood film with Hollywood stars? எதுக்குங்க நமக்கு ஸ்டார்ஸ் இல்லையா? ஏன் ஹாலிவுட் ஸ்டார்ஸ் எதுக்கு? நமக்கு ஸ்டார்ஸ் இத்தனை ஸ்டார்ஸ் இருக்காங்க, ஏன் ஹாலிவுட் ஸ்டார்ஸ் போகணும்? சூப்பரா இருக்காங்க. நம்ம ஆளையான கம்மியா அவரோட? நம்ம ஸ்டார்ஸ் வச்சே பண்ணலாமே, நம்ம ஸ்டார்ஸ் வச்சு ஹாலிவுட் படம் பண்ணலாம். தேங்க்யூ சார். அது பெஸ்ட். தேங்க்யூ. ராஜமௌலி சார், சார் உண்மையாக சொல்லுங்க, இங்கே சார் செட்டில் வந்து 3 பேர் இருக்காங்க. 3 பேர் யார் ரொம்ப ரீடேக் வாங்கினாங்க, யார் உங்களை ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணாங்க, யார் ஃபோன் மேலே ஃபோன் போட்டு ரொம்ப டவுட் கேட்டது யார்? 3 பேரில் யார்? கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்க. 3 சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று ராம்சரண். ஃபர்ஸ்ட் ரீடேக் நிறைய வாங்கினது, ரீடேக். அப்புறம் ஃபோன் மேலே யாருமே இல்லை. ஃபோன் மேலே ஃபோன் போய் டவுட் நிறைய கேட்பது. ஃபோன் செட்டில் ஃபோனே கிடையாது, ஃபோனே அலோட் கிடையாது. செகண்ட், தேர்ட், சரி ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணி உங்களுக்கு சுற்றி இது இந்த சீன் என்ன, இந்த சீன் என்ன, திருப்பி விளக்கு. டார்ச்சர் தாரக் இல்ல சார், தாரக் அந்த கொஸ்டினை சேஞ்ச் பண்ணீங்க. நீங்க 4 பேர்ல ரீடேக் அதிகமா கேட்டது யாரு? ராஜமௌலி சார் தான்.
முடிஞ்சு சார் கொஸ்டின் சரியா இல்லை சார் கொஸ்டினை சேஞ்ச் பண்ணுங்க சார் டைரக்டர் அப்படி தானே சார் கேட்பாரு. ஆமா பின்ன ஹீரோ இப்படியே டார்ச்சர் பண்ணுவேன்ல. ராஜமௌழி சார். ராஜமௌழி சார். ராஜமௌழி சார் ஒரு இங்க மேல சார் ஒரு ஸ்டாரை வச்சு எடுத்தாவே கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். நீங்கள் தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரியில் 2 சூப்பர் ஸ்டாரை வச்சு எடுத்திருக்கீங்க. ஸோ ரசிகர்கள் வரும்பொழுது பயங்கரமாக அங்கே வந்து ஏற்கனவே தெரியும் பவன் சார் கல்யாண் சாருடைய படம் ஓப்பனிங்கில் கண்ணாடி உடைச்சி உள்ளெல்லாம் விழுந்து கை காலெலாம் வெட்டிக்கிச்சு. ஸோ இவங்களுடைய படம் வரும்போது அந்த ரசிகர்கள் கூட்டத்தை எப்படி கட்டுப்படுத்த சொல்லுவாங்க, எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறீங்க? இப்போது ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் பண்ணோம். 250 theatres, 250 theatres in Telugu states, 50 theatres in the rest of the வந்து டைரெக்டாக தியேட்டரில் ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் பண்ணோம். ஆன்லைனில் இல்லாமல் டைரெக்டாக ஒரு படத்துக்கு எப்படி வருவாங்களோ அப்படி வந்தாங்க. ஃபேன்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக கலாட்டா பண்ணாங்க, என்ஜாய் பண்ணாங்க, ட்ரம்ஸ் எல்லாம் வச்சு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க. ஒரு இன்சிடென்ட் கூட இல்லை எங்கேயாவது. அஃப்கோர்ஸ் Charan fans said our hero is very great, our hero is the best, but they said NTR is also good. NTR fans said our hero is the best, but Charan is also good. No, why that happened is because in the trailer we showed the emotion, we showed what friendship is. Beginning la vandu bayangarama shots irukum, introduction shots irukum, end la vandu bayangarama fight shots irukum, but nadula irukra friendship vandu ellarkum connect aachu. They saw them as friends, they didn't see them as rivals. So because my story had that friendship, I felt the people will not look at their images, but they will look at the friendship. That was my confidence. Sir, excuse me, sir. Sir, here. I have a question to Alia, ma'am. Ma'am, myself, I am a big fan of your film, Razi. How was your experience acting with big stars in Telugu industry and with Rajamouli, sir? The great banner. How is the feeling? How was the experience? I am also a big fan of Razi. Thank you. The experience was just amazing, too lovely. In fact, I feel like I want more of the experience. I keep telling sir, what are you doing next? And after that and all of that. These guys were amazing. They were very kind to me. Charan gave me some food. Tarak is constantly giving me some, lessons in Telugu, Tamil, whatever. So they're looking out for me. And they were really lovely on set as well. They were sometimes have their inside jokes which I would not understand, so I would take some time and then they would translate it to me also very sweetly. One thing I did learn from the both of them when I went on set, which I went back and I gave it to everybody in Bombay, is I saw their fans, the set fan. It was so big as their stardom. So I was like, and my fan was so small. So I went back and I told my guy, I said in Hindi, I said, "Meko bhi bada fan chahiye." So I've gone back and I've gotten a big fan, and then he was running around and everybody was very impressed with my fan. I said, see, that I've gone when I was shooting for RRR, that's what I learned. Hi Alia. Rajamouli, sir. After January 7th, you will become a household name in all the southern states. So how does feeling for you? Yeah, it's for you. After the release of RRR, you will become a household name in all the southern states. Sir, मैं हिंदी में कहूँगी आपके मुंह में घी शक्कर. That's all I'm waiting for. So I hope this happens, and I would really love to be a household name because I think it's amazing over here. When I'm traveling with them, I can see the love and the craze and the reach that they have with their fans, and they do such amazing work, and that does translate. So I would like to do that as well. So yeah, I hope that happens. ராஜமௌழி சார். ராஜமௌழி சார் கேள்வி உங்களுக்கு. ராஜமௌழி சார் கேள்வி உங்களுக்கு. சார் ஒரு Rajamouli, sir. சொல்லுங்க, கேளுங்க. சார், பாகுபலி ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி, ஒரு பெரிய ட்ரெண்ட் சென்டர் உருவாக்குச்சு. இப்போ இந்த படத்தினுடைய எல்லா பேட்டிகளுமே நீங்கள் சொல்கிறது வந்து பாகுபலி மாதிரி இந்த படத்தை எதிர்பார்க்காதீங்கன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. நீங்கள் பாகுபலி வெற்றியை பார்த்து பயப்படுறீங்களா? இல்லை, நான் பாகுபலி மாதிரி இது பார்க்க வேண்டான்னு நான் சொல்கிறது இல்லைங்க. பிகாஸ் வாட் எவர் ஐ சே, பீப்புள் வில் ஹாவ் their own expectations. அவர் எப்படி பார்ப்பாங்களோ அப்படி தான் பார்ப்பாங்க. நான் சொன்ன உடனே நீங்கள் பாகுபலி வந்து உன் மைண்ட்லேருந்து எடுத்துடுங்க, ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கன்னு அவர் வரமாட்டாங்க. பட் ஐ வாஸ் டெல்லிங் திஸ் again and again. Why people remember Bahubali? They will say, I remember, I like Bahubali, but what they really like is the emotion experience that they had in Bahubali.
So what I'm saying is they will have the same kind of emotional attachment to the characters of RRR for the emotional moments of RRR. I don't think they will, RRR is any less than Bahubali in those terms. ஓகே சார், ஒரு ஃபன்னி கொஸ்டின் அண்ட் ஒரு கற்பனையான கேள்வி தான். ஓஷன் லெவன் படம் எடுத்தீங்கன்னா, ஒருவேளை ஓஷன் லெவன் மாதிரி ஒரு படம் எடுத்தீங்கன்னா ஜார்ஜ் க்ளூனி கேரக்டருக்கு யாரை நீங்கள் சூஸ் பண்ணீங்க இந்தியன் ஆக்டர்ஸில்? நான் ஆக்சுவலி ஜார்ஜ் க்ளூனி வந்து கொஞ்சம் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் லுக்கில் இருப்பாங்க இல்லையா? எஸ். யார் இருக்காங்க இங்கே சால்ட் அண்ட் பெப்பர் லுக்கில்? நான் தான் இருக்கேனா? ஓகே. Rajamouli sir, I have two questions for you. Rajamouli sir? Hello? Okay. சொல்லுங்க. Sir, now you are making films for India. Do you have any idea for making films for world? Actually, when I started writing films, like it all started with Nani. No, when I was writing for that, I realized that I'm making a film which will cross language barriers. No, I had that confidence. But when I was writing, I didn't think of Tamil audience or Hindi audience or anything like that. I just thought of it as audience. If the story is good, it will reach across. But there are many marketing mechanisms that will take the film to other languages or other states or other countries. The story making doesn't change. The story will remain the same, whether it's Hollywood, whether it's a Japanese film, whether a Chinese film, whether an Indian film. No, when Enter the Dragon came, we didn't know who Bruce Lee was. We didn't know what Chinese was, but we all saw it because of the elements that it had. Those were universal. So likewise, taking the film to other languages, other countries, marketing mechanisms, the story writing will not change. So I will not change my way of storytelling to take the story to the world audiences. If I feel this is a universal thing, then I'll try to see if I have the marketing mechanisms to take it forward. Rajamouli sir, here, sir. So here. Okay, thank you. Yeah, sir. So one special quality I admire in your films is that all your action sequences has an underlying emotional current in your films, and with those emotional quotient, the action sequence also it gets elevated. So is it a conscious decision from your as a director point of view? Yes, very much. Because I feel that emotion is the basement and the building that you construct on top of the action sequence. Unless you have a solid basement, your building would crumble. No, how much great fight masters, VFX you put in all the stuff, it won't work if the basement is not strong. And in cinematic language, I think the emotion enhances when you are in action. Like just you take the trailer for example, right? You see Charan through the fire, right? The emotion enhances because he's in action. He shot an arrow and he's in the action, and you see through the fire. The emotion enhances so much more. Just like just an expression, like when Tarak gives one expression, there is one fighter hitting him on the body and he was moving back. The same thing he can just look and I can just put a trolley or a steady shot and he gives the expression. But the action enhances the expression much more. That I believe as a filmmaker. That is my filmmaking technique. That I really believe in. Next film is Mahesh. I already announced it. But I can't think about that film. I can't think about my next film until this film releases, comes to you. நீங்க அந்த படத்தை பார்த்து உங்கள் ரிவ்யூ கொடுத்து பிரம்மாண்டமா இருக்குன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் ஐ வில் ஸ்டார்ட் திங்க் அபவுட் தி நெக்ஸ்ட் ஃபில்ம். அதான் சொன்னாங்க, நான் இந்த படம் முடிக்கணும், நெக்ஸ்ட் படத்தை ஸ்டோரி வரணும், அந்த ஸ்டோரியில யார் ஹீரோ இருந்தா நல்லா இருக்குமோ அவர் வரணும். I already told you, I think in those terms. I don't think from the heroes to the story to the heroes. சார், அனைவருக்கும் நன்றி. ஒரே ஒரு விஷயம்,